Mom, please cook chicken today. What? You need chicken? Huh, yes, I want chicken today. Okay, once look at this. హైదరాబాద్ శివార్లో బర్డ్ ఫ్లూ కలకలం రేపుతుంది. చౌటుప్పల్ మండలం నేలపట్ల గ్రామంలోని ఓ కోళ్ల ఫామ్ లో సుమారు 500 కోళ్లు మృతి చెందాయి. కోళ్లు ఎందుకు చనిపోతున్నాయో బ్రేకింగ్ అది కర్నూలు జిల్లాలో బర్డ్ ఫ్లూ కలకలం రేపుతోంది. తాజాగా వైరస్ సోకి ఎన్ఆర్పేటలో ఒక రైతుకు చెందినటువంటి 15 బాతులు చనిపోయాయి. వాటికి వైరస్ ఉన్నట్లుగా నివేదిక రావడంతో కిలోమీటర్ మేర రెడ్ అలర్ట్ జోన్ గా ప్రకటించారు అధికారులు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బర్డ్ ఫ్లూ ఎఫెక్ట్ తో చికెన్ షాపులు రెస్టారెంట్లు వెలవెలబోతున్నాయి. బర్డ్ ఫ్లూతో లక్షలాది కోళ్లు మృత్యువాత పడటంతో కొన్ని రోజుల వరకు చికెన్ గుడ్లు తినొద్దని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. Brother, could you please explain me in detail about it? Okay. Okay, nowadays, if we see, many people are not eating chicken due to many birds are dying with a disease condition called bird flu. Bird flu is a disease condition which is caused due to influenza virus, that is H5N1 virus. This bird flu is a communicable disease which can spread from one bird to another bird. In past days, if we see, this bird flu can spread from only one bird to another bird. But nowadays, if we see, this bird flu is spreading from birds to human beings due to mutations took place in the H5N1 virus, that is influenza virus, which may be spread through the nasal secretions and direct contact with the saliva and from air. And we can prevent the bird flu by maintaining good personal hygiene and washing our hands cleanly. And if you are working with the poultry, make ensure that you are using PPE, that is personal protective equipment, and ensure that the poultry and the eggs are cooked thoroughly before eating. Do you need still chicken? No. Mom, please cook fish. He won't change. Like, share, and comment to Healing Hands.